இந்தியன் வங்கி நடப்பு நிதியாண்டில் வங்கியின் நிகர லாபம் 11.33% அதிகரித்து 12,156 கோடி ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது. மார்ச் காலாண்டில் மட்டும் வங்கி 3,103 கோடி ரூபாய் நிகர லாபம் ஈட்டியுள்ளது. சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள இந்தியன் வங்கியில் இந்தியன் வங்கி நிர்வாக இயக்குநர் மற்றும் தலைமை செயல் அதிகாரி வினோத்குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேட்டியளித்தார். அப்போது பேசிய அவர், கடந்த 2025 நிதியாண்டோடு ஒப்பிடுகையில் நடப்பு நிதியாண்டில் வங்கியின் நிகர லாபம் 11.33% அதிகரித்து 12,156 கோடி ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது. மார்ச் காலாண்டில் மட்டும் வங்கி 3,103 கோடி ரூபாய் நிகர லாபம் ஈட்டியுள்ளது. வங்கியின் சில்லறை வணிகம் 12.79% வளர்ச்சியடைந்துள்ளது. குறிப்பாக சில்லறை வேளாண்மை மற்றும் சிறு குறு தொழில்களுக்கான கடன்கள் 15.18% உயர்ந்து வங்கிக்கு வலுவான அடித்தளத்தை அமைத்துக் கொடுத்துள்ளது. வங்கியின் வைப்புத் தொகை 12.29% அதிகரித்து 8.27 லட்சம் கோடி ரூபாயை எட்டியுள்ளது. இதில் சேமிப்பு மற்றும் நடப்பு கணக்கு வைப்புத் தொகைகள் இரட்டை இலக்க வளர்ச்சியை பதிவு செய்து 39.67% என்ற ஆரோக்கியமான விகிதத்தை எட்டியுள்ளது. வங்கியின் செயல்பாட்டு லாபம் 15,286 கோடி ரூபாயாக உயர்ந்துள்ள அதேவேளையில் வங்கியின் செலவினங்களை குறைப்பதிலும் நிர்வாகம் வெற்றி கண்டுள்ளது. வைப்பு தொகைக்கான செலவு 5.10% இருந்து 4.83% குறைத்துள்ளது. மேலும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் விதிமுறைப்படி முன்னுரிமை துறைகளுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய 40% கடன் உதவி இலக்கை தாண்டி இந்தியன் வங்கி 41.46% வரை கடனுதவி வழங்கி முன்னிலை வகிக்கிறது. வலுவான கடன் ஒப்புதல்கள் மற்றும் குறைக்கப்பட்ட செலவினங்கள் காரணமாக இந்தியன் வங்கியின் பங்கு மீதான வருவாய் 18.98% உயர்ந்துள்ளது. இந்த நிதிநிலை முடிவுகள் பங்குச்சந்தை முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் வங்கியின் வாடிக்கையாளர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் வலுவான மற்றும் வளர்ந்து வரும் தொகுப்பு இருப்பதால் இது முதலீட்டிற்கு ஒரு கவர்ச்சிகரமான இடமாக விளங்குகிறது. மாநிலத்தில் எங்களுக்கென ஆழமாக வேரூன்றி இருக்கும் இருப்பை பயன்படுத்தி இந்த சூழல் அமைப்பை மேலும் வலுப்படுத்துவதே எங்களின் முக்கிய நோக்கமாகும். நாங்கள் முழு அர்ப்பணிப்புடன் தமிழ்நாட்டிற்குள் வாய்ப்புகளையும் வளர்ச்சியையும் அதிகப்படுத்துவதற்காக எங்கள் வளங்களை செலுத்தி வருகிறோம். மேலும் கடந்த ஆண்டு தங்க கடன் வணிகத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பு காணப்பட்டது. இதில் வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்கள் முன்னணியில் இருந்தன. இருப்பினும் இந்தியன் வங்கி குறிப்பாக தங்க கடன்களில் கடுமையான போட்டியை அளித்து வருகிறது என்றும் எங்களின் தங்க கடன் தொகுப்பு ஆண்டுக்காண்டு 30% மேலாக வளர்ச்சி கண்டுள்ளது. ஒட்டுமொத்தமாக வங்கியானது தங்க கடன்கள் மற்றும் வீட்டுக் கடன் ஆகிய 2 பிரிவுகளிலும் சீரான வளர்ச்சியை பராமரித்து வருகிறது. தொடர்ந்து கடந்த ஆண்டு தங்க கடன் வணிகத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பு காணப்பட்டது. இதில் வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்கள் முன்னணியில் இருந்தன. இருப்பினும் இந்தியன் வங்கி குறிப்பாக தங்க கடன்களில் கடுமையான போட்டியை அளித்து வருகிறது. மேலும் எங்களின் தங்க கடன் தொகுப்பு ஆண்டுக்காண்டு 30% மேலாக வளர்ச்சி கண்டுள்ளது. ஒட்டுமொத்தமாக வங்கியானது தங்க கடன்கள் மற்றும் வீட்டுக்கடன் ஆகிய 2 பிரிவுகளிலும் சீரான வளர்ச்சியை பராமரித்து வருகிறது. மேலும் டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனையில் அதிக கவனம் செலுத்தி வருகிறோம். எங்களின் வங்கியில் வாடிக்கையாளர்கள் அதிக அளவில் டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் எனவும் வரும் காலங்களில் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை வங்கியின் சேவையில் பயன்படுத்தவும் திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார். I welcome all my media friends and my colleagues on board. Good afternoon. So today we have come out with our result. A few highlights I will share. Total business has grown by 12.79%. Total deposit has grown by 12.23%. Total advances has grown by 13.43%. If you ask me the highlight of the year, 2-3 highlights are there. Number one, CASA. CASA, if you see, we have almost, despite this challenging time, we have been able to maintain our CASA to almost the same level, 39.67%. And CASA growth is 10.85%. Similarly, in RAM sector, our growth is around 15.28%. That is supported by retail, which is 18.38, and also by MSME 16.39. Two more highlights I will say. Despite rate cut scenario, we have been able to maintain our return on asset at around last year it was 1.32, this year it is 1.31. So we have been able to maintain our ROA. And this quarter also
also we have, despite 25 basis point repo rate cut, we have been able to maintain positive NII. There is sequential growth of 3.29% in NII. With that, now I will present my financial performance to all of you. So total business we have touched at 14.95 lakh crore with a growth of 12.79%. Total deposit has touched 8.28, almost we have touched 15 lakh crore. Deposit at 8.12 lakh crore with a growth of 12.29, advances 6.767 lakh crore with a growth of 13.43 lakh. CASA, as I told, CASA we have grown by 10.85%, out of that saving fund 10.64% and current account at 12.16%. CD ratio has remained very comfortable at around 80%. RAM has grown by 15.18% and we have touched RAM of 4 lakh crore total. Retail growth is 18.72%, 1,41,000 crore. We have reached. Agriculture growth is 11.28%. Actually, our agriculture growth is good because we have sold IBPC of 23,000 crore. If we account for that, then my growth in agriculture is also around 27%. MSME also we have grown by 16.39%. Corporate last year growth, if you see, corporate grew by 3%, which has gone up to 9.19%, and corporate book has also crossed 2 lakh crore. Asset quality earlier, last year it was 3.09%, it is 1.98% now with a reduction of 111 basis points. Net NPA 0.15, very much comfortable. PCR provision coverage ratio is at 98.28%. Cost of deposit, of course, because of interest rate going down, it has gone down a little bit. Yield on advances has also gone down because of the repo rate cut. NIM we have been able to, still I will say that we have been able to maintain NIM in excess of 3.30, only 5 basis point impact is there. Annually also only 15 basis point impact is there. Return on asset 1.28 for the last quarter, but for entire year it is 1.31. Net interest income YOY growth is 6.91%, but quarterly growth is 11.27%. Operating profit we have shown growth of 4.83% annually. Net profit also has grown by 11.33% annually, and we have touched figure of 12.156%. Return in equity has gone down a little bit. One thing I will also like to share: the board of directors has recommended dividend of 20.22%. Per share it is 18.25%. Next. So this already been captured in the previous slide. Next. So again, deposit, as I told, deposit has grown by 12.29%. Out of domestic growth is 12.28, overseas is 12.45. Current saving growth I have already explained. Advanced rate also already explained. So next slide. RAM, I told RAM remains our focus area and strength also, which is at around 65%, although it has come down little from 66.06% to 65.45%. But that because see, as a financial institution, we also have to take responsibility of the infrastructure development of the country. That's why we are focusing on the corporate also, and that's why corporate growth has increased last year. From the last year it was 3%, now 9%. That's a little bit marginal decline in RAM share from the last one. If I talk of the contribution, corporate contributes 34%, retail 23%, agriculture 25%, and MSME 18%. MSME ultimately will take it to at least 20% gradually. Next. Priority sector, we have achieved all the target, whether it is priority sector or agriculture, small and marginal, bigger section, micro under MSME, all we have achieved the target. We have also achieved target under Mudra against a target of 100% achieved against a target of 15,700. We have done 15,708. Also PM Viskarma, we have sanctioned 115 crore loan to 13,000 beneficiary. PM Swanidhi also 1,226 crore to 7.82 lakh beneficiary we have sanctioned. Next.